Hello, good morning all. Today we are going to learn about book building. This is a part of Share Capital Module 3 in Corporate Regulations. In the last class we discussed about the share capital and what is the procedure for issue of share capital, right? And what are the different types of share, difference between equity shares and preference shares, right? And today two aspects related to the procedure of issue of shares we are going to learn. One aspect is book building and the other one is the allotment process. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് stages, right? Now all the companies may not be going for book building process, but nowadays most of the companies follow book building process uh, to manage the price or to discover the price and the demand for the shares and to determine determine or discover a price which is suitable. Now this book building process is a new concept which you need to understand, and we will be discussing about it in the coming slides. And this slide tells you about what is the meaning of book building. Now see, book building is actually an alternative to the alternative method related to the public offering. Now in the last class we discussed what is public offering. That is, you are offering your shares to the public. Now instead of offering the shares to the general public, in case of book building, what you are doing is you will be offering the shares to a particular category of people, say who are considered to be the prospective investors. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്ത് അവരിൽ നിന്ന് ബിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ബിഡ് ഫോമിൽ വാങ്ങുന്നതാണ് ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി an alternative method of public offering where these applications are invited from either you will be inviting it from financial institutions or from corporates or from high worth individuals. And instead of asking them to apply in the public offer, publicly apply ചെയ്യുന്നതിന് പകരം they will be applying through a bid process. ഒരു sealed bid ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസും അവരെത്ര ഷെയർസ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ളതും ആ ബിഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. That method is known as book building process. So actually it is a systematic process of generating, capturing and recording the investor demand. This portion is important. This helps the company to understand what is the demand for the product, right? And this supports price discovery process. The company can easily identify what should be the price of the product and what is the demand for the product in the sense share. What is the demand for their share, what should be the price of their share, like that. And in this process the company will be appointing an investment bank or a, let's say a new generation bank which are doing some merchant banking activities. Such banks will act as the investment bank or they will act as a underwriter or as a book runner. അവരെയാണ് നമ്മൾ generally underwriter അല്ലെങ്കിൽ they are also called as the book runner, right? അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ത്രൂ ഈ ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് കമ്പനികൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കാണ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുക. ദേ ആർ കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ ഡീലേഴ്സ് ഹു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ദി കമ്പനി. പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ബിഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും എന്നിട്ട് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് book building process. A company can contact a book runner who issue prospectus of the company to the potential customers. This term is important. This is actually potential. N is the right potential customers. So book runner ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ merchant ബാങ്കിനെ book runner ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയും അവരെന്ത് കളക്ട് ചെയ്യും? Bid will be collected from the prospective investors and they will be giving at various prices. പക്ഷെ various prices എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു maximum priceum minimum priceum this will be fixed by the
company itself, and that is known as the price range. So price range will be fixed by the company. Price range അല്ലെങ്കിൽ price band, this price band will be fixed by the company itself, and within this price band the investors can give their suitable price in the bid, right? അപ്പോൾ ഷെയറിന് 1000 രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ ആണെങ്കിൽ 1000 കൊടുക്കാം. മിനിമം പ്രൈസ് 500 ആണെങ്കിൽ 500ന്റെ 1000ന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഏത് എമൗണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ചൂസ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിമാൻഡും പ്രൈസും അനുസരിച്ച് they will fix a price. അപ്പം നേരത്തെ തന്നെ പ്രീഫിക്സ്ഡ് പ്രൈസിൽ ഷെയർ ഇറക്കുന്ന മെത്തേഡ് അല്ല ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, right? And both institutions can apply, or retail investors can also apply for the shares, and the issue price will be fixed on the basis of the demand. So here the price is fixed on the basis of the demand, where നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു IPO ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡിന്റെ ബേസിലല്ല. ജനറലി മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് the company will be fixing a price, and based on that the if the price is preferred by the investors they can purchase it, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. മനസ്സിലായോ? ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് book building process എന്ന് പറയുന്നത്, right? Now the next one is, if the demand is very high, it is known as over subscription. അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And generally the bid will be open for 5 days. 5 ദിവസത്തേക്കാണ് സാധാരണ ഈ ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 5 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് it will be closed, right? ഈ മെക്കാനിസം ആണ് ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Hope it is clear to you. So book building is a process in which the companies will appoint a investment bank as an underwriter or a book builder, and he will be issuing the prospectus in the name of the company to the target investors or potential investors. Like ആരൊക്കെയാണ് potential investors? Financial institutions, company, corporates, and also the financial institutions, corporates, and the high worth, right? High worth individuals, they can also be included. And once the prospectus is issued, and if they are interested, they will be giving a bid mentioning the price and their demand. ഏത് പ്രൈസ് എത്ര ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബിഡ് കൊടുക്കും. And this process will be open for 5 days, and after which the bid will be closed, and the company will decide the price, and then comes the allotment procedure, right? That is actually the mechanism. So this is the whole process of book building. First you have to fix an underwriter. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ merchant banker ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. Then the company through this merchant banker they will be issuing the prospectus. Then investors in the bidding നടക്കുന്നു, share price ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. The whole process need to be transparent, and later at the end there comes the allotment and the settlement. അപ്പോൾ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര ഷെയർസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്യണതിന്റെ മുന്നേ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് that is known as book building process. Hope it is clear to you, right? But rather than fixing a predetermined price, this method helps to discover the price based on the ഡിമാൻഡ്. എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് കമ്പനികൾക്ക് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബിൽഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിന് ശേഷമാണ് we will be moving on to the allotment of the shares. അപ്പോൾ you can see here, allotment of shares എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. It is appropriation of certain number of shares to an applicant in response to his or her application for shares. അവർ ഷെയറിന് എത്ര അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And it is distribution, simply the distribution of the shares. ആരൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഷെയർസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് allotment of shares. And the procedure can be like the following, right? അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് one is the valid, there will be a valid offer and an acceptance. വളരെ ലീഗലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാലിഡ് ഓഫർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ അലോട്ട്മെന്റ് ഷുഡ് ബി അൺകണ്ടീഷണൽ.
നമ്മൾ ഷെയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു കനോട്ട് മേക്ക് എ കണ്ടീഷൻ ലൈക്ക് ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത്ര ഷെയർസ് കൊടുക്കും, മറ്റവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബേസ് ഇല്ലാതെ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. And the minimum subscription amount will be collected and the application fee will also be collected. അപ്പോൾ എത്ര പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത്രയും ആൾക്കാർ application ഫീയും കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കും. But what happens is, in many cases, the company may not be in a position to give the shares that is demanded by the investors. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഷെയർ ഫുള്ള് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ what the company will be doing is, the company will be giving back the application money. ആ excess application money തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും. Especially in case of this over subscription അല്ലെങ്കിൽ under subscription ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് there will be some mismatches, right? അപ്പോൾ application money കിട്ടുന്നതൊക്കെ it is compulsory that it should be deposited in a scheduled bank account ൽ deposit ചെയ്യണം. Prospectus registrarക്ക് ഫയൽ ചെയ്യണം. Based on that, the SEBI nominee will be appointed and an allotment committee എത്ര allot ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് unbiased ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു allotment committee ഫോം ചെയ്യും with the representative from the SEBI. And the company will be making an allotment list. Allotment list ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും 1000 applications വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും you will be rejecting some of the applications. പല റീസൺസ് കൊണ്ടും ചില അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കും, അതായത് 1000 അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് 500, അപ്പോൾ 2 ഷെയർ ചോദിച്ചവർക്ക് 1 ഷെയർ, അതാണ് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ the company will be taking a decision that whoever applied for 2 shares will be getting only 1 share. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 500 ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 250 ഷെയറേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ 500 ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you would have paid application money for 500 shares, isn't it? When you are applying for 500 shares, you will be giving application money for 500 shares. അപ്പോൾ 500 ഷെയർസിന് 2 രൂപ വെച്ചാണെങ്കിൽ application money 2 രൂപയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തം എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? 1000 rupees you would have paid to the company. നേരത്തെ തന്നെ കൊടുക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ ഇത് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ you would have paid the 1000 rupees, right? So the question is, what if the company is not giving you 500 shares? പക്ഷെ കമ്പനിക്ക് 500 ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല. അപ്പോൾ company told you that they will be giving you only 250 shares because 2:1 റേഷ്യോയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 2 ഷെയർ ചോദിച്ചവർക്ക് 1 ഷെയർ. അപ്പോൾ 500 ഷെയർ ചോദിച്ചാൽ 250 ഷെയറേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി 250 ഇൻറ്റു 2 500 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? 1000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സസ് എത്ര അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്? 500 rupees അവിടെ എക്സസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? ദിസ് 500 rupees along with the letter of regret, this excess application money will be refunded. ഈ റീഫണ്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 500 രൂപ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും? റീഫണ്ട് ചെയ്യും. കാരണം 500 ഷെയർസ് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ 1000 രൂപ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തു. പക്ഷെ കമ്പനിക്ക് 250 ഷെയറേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 500 രൂപ അവിടെ എക്സസ് ആണ്. ദാറ്റ് എക്സസ് വിൽ ബി റീഫണ്ടഡ്. എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി വിൽ ബി റീഫണ്ടഡ്. അതിനുശേഷം ആ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അലോട്ട്മെന്റ് മണി വിൽ ബി കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് ഷുഡ് ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു ദ രജിസ്ട്രാർ. And you have to prepare, the company will have to prepare a register of members showing all the persons involved in the allotment list. ഈ allotment ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ മെമ്പേഴ്സ് ആയി, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയി. സോ ദേ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. സോ ഇത്രയും പ്രൊസീജിയർ ആക്ച്വലി അലോട്ട്മെന്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൊട്ടിട്ട് അലോട്ട്മെന്റ് മണി വിളിക്കുന്നതും അതിലേക്ക് സെബി നോമിനീനെ വെക്കുന്നതും ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതും അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ലെറ്റർ ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് കൊടുക്കുക, എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, അലോട്ട്മെന്റ് മണി കളക്ട് ചെയ്യുക, റിട്ടേൺ ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. റിട്ടേൺ ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് ഷുഡ് ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു ദ രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. അതിനുശേഷമാണ് ദ കമ്പനി വിൽ ബി ഇഷ്യൂയിങ് ദി ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹോൾ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ്. So in this class we have learned about what is book building, what is the process of book building, and what is allotment, and what is the process of allotment. So that's all for today. Thank you.